إذا بداية مباشرة بتعريف الضيفين. عماد حضار، البطل المغربي الذي كان في بطولة غلوري. تقريبا كان أصغر مقاتل في بطولة غلوري، 19 سنة فقط. يبلغ من العمر 24 سنة. كذلك طول 1.96 سنتيمتر ما شاء الله. يمارس بالوزن خفيف الثقيل. سماه الكثير بخليفة بدر هاري، ربما لتشابه المستوى في كثير من الأحيان، حتى من تداريب ما شاء الله. عماد من مدينة الدار البيضاء، ياك خويا عماد؟ اييه. مزداد بمدينة روتردام بهولندا. إذا تيجاني بزتاتي تيجاني هو كذلك 24 سنة. ولد مولود بمدينة أمستردام الهولندية، وأصله من مدينة أصيلة. من أصيلة ياك تيجاني؟ تطوان. أوكي، الأصل من مدينة تطوان. اييه. تطوان. يبلغ من الطول 1.90 سنتيمترا. هو بطل غلوري مؤخرا لوزن الخفيف، للوزن الخفيف. اول بطل مغربي لاحد اوزان بطولة غلوري في التاريخ. اذا يدخل التاريخ مباشره بعد تحقيقه هذا الانجاز كاول مغربي بطل لغلوري. Congratulations for the belt تيجاني، مبروك عليك الحزام. شكرا. Thank you very much. I appreciate it. ما شاء الله. اولا استضفت كل من عماد وتيجاني لانهما صديقين. ممكن خويا عماد تشرح لي العلاقه بك وبين تيجاني؟ انا كنعرف تيجاني شي سنوات دابا. قبل ما سينينا بجوج بينا مع غلوري كنعرفو، و لعبنا في نفس ايفنت وطلعنا في الرياضه. حيت تيجاني حتى هو عنده 24 عام، انا عندي 24 عام. السنه راه بحال ودابا كنتريني معاه في نفس الجيم، نفس المدرب، نفس كل شيء، وكنحسبو خويا، وحنا خدامين، حنا كنترينيو بالجهد. وحتى ملي كان تيجاني كان عنده تايتل ماتش مع غلوري، حنا معاونيه، كنعاونوه، كنبغيو زعما لبعضياتنا الخير، وكنبغيو كل واحد اللي كيتريني معنا يدير the best to make the best of it. تبارك الله، الله يوفقكم. تيجاني go. Well, I know Imad for a while now, and we also trained together for like a year now or longer. But we know each other for a while, and we just became brothers. And we stick together like brothers, and yeah, that's it. تبارك الله. اكيد الجاليه المغربيه في هولندا تبارك الله، يعني كنشوفوا بزاف ديال الابطال. كذلك عندكم اختيار، ما عرفتش علاش كاين اختيار بين كره القدم او الكيك بوكسينغ. واش الجاليه كيفضلوا هاد جوج رياضات؟ ما عرفتش انا كيعجبوني بجوج. انا الكره كتعجبني، الكيك بوكسينغ كتعجبني ملي كنت صغير، ولكن لعبتي الكره ولعبتي كيك بوكسينغ بجوج بيهم. يا اش غادي نقول لك، اخترت الكيك بوكسينغ حيت حسيت بالمستقبل في الكيك بوكسينغ وبغيتها وكتعجبني بزاف وعزيزه عندي. نمشي للصال ولبس الليغات وعندي ونتريني. داكشي علاش بقيت في الكيك بوكسينغ. Well, I think those are the most famous sports in the category of the Moroccan and Dutch boys, and I think when you're on the street, you're either or fighting or playing soccer with your friends, from the neighborhood. And I think those are the two famous sports in that category, the boys, the Dutch Moroccan boys. But they dominate more in kickboxing. They dominate more in kickboxing and fighting. I think we are blessed as Moroccans, that we have that kind of energy in our body, to be one of the best fighters on the planet. ما شاء الله. عماد، تقدر تجاوب الناس علاش مؤخرا كان غيابك على غلوري؟ اخر ماتش ديالي مع غلوري كان في 2017. هرست يدي
جلست مع المانجمنت ديال غلوري وقال لي احسن التجربه ديالك والاكسبيرينس ديالك تمشي لاورغانيزيشن اخرى باش الثقه النفس يرجع وتحس براسك دير الريتم ديالك. صافي درتها، لعبت 6 الماتشات، ربحتهم بستة، 3 بالنوك اوت، 3 بالنقاط، وربحت السنطار، ربحت التورنوا. ومن ثم قالوا لي صافي دابا نسينيو ثاني وترجع لغلوري. والماتش ديالي الرتور ديالي مع غلوري كان العام اللي فات 2020 شهر 6. كنت غنلعب مع غلوري في الايفنت فين كان غادي يلعب بدر ضد باني. جا كورونا وحنا مازال كنتسناو دابا. ولكن البارح ولا اول البارح هضرت معاهم وقالوا لي بغيناك السون تلعب واصبر معنا شويه تنعرفوا فوقاش يكون الايفنت وداك الشيء مع كورونا. وديك الساعه تلعب ان شاء الله، وحنا صابرين وكنتسناو وكنترينيو بجهد يوميا ان شاء الله. نتمنى نشوفوك في قريب ان شاء الله خويا عماد. امين. Tyjani, congratulations for the belt. I know you are a glory champion now. How's your feeling? And you are a glory champion. First of all, shukran, I appreciate it. And it feels great. It feels great to be a champion. I'm more motivated than before. I'm more motivated. I'm hungry for more belts. Okay, you are hungry and you are a champion. I thought that you are achieving your goal, so it stopped some motivation. No, but you are motivated no. as a champion than before. Yeah, as a champion, I'm more motivated than before because I know what I have now, what I accomplished, and I accomplished much more. I want to accomplish much more, and I can't wait to enter the glory ring again. Inshallah. Inshallah. It was a great fight. Can you talk about this fight? Thank you. Sorry again? Can you talk about this fight? It was against Gachi. It's a very hard opponent. Yeah, it was against Elvis Gachi. It was a great fight, a good fight. I didn't fought for like 1.5 years. So, in the first 2 rounds, I had to feel the rhythm, But after that, I won every round. I gave him 8 counts, and I'm happy with my performance on that night. And like I said, I'm more hungry. I'm already back in the gym, so I can't wait to fight again. I really want to fight again really soon. Yeah. Inshallah, the belt looks very good. Thank you. عماد، القضيه ديال بزاف الناس كيشبوك بدر هاري ديما، حيت كاين مثلا واحد الفيديو في اليوتيوب كلشي كيتفرج فيه كيقولوا الناس خليفه بدر هاري. حاليا انت في الوزن الخفيف الثقيل اللي هو اقل من الوزن الثقيل ماشي بزاف، ولكن بحدك كتكبر في السن يعني يمكن تطلع للوزن الثقيل. واش نقدروا نشوفوك في الهيفي ويت مستقبلا؟ ان شاء الله في المستقبل تقدروا تشوفوني في الهيفي ويت. هذا الوقت رجعت للميدو ويت، دابا نقصت 7 الكيلو، رجعت للميدو ويت. كنحس براسي فيت، كنحس براسي فاست. دابا كتحس براسك حسن والضربات ديالي وكل شيء. المهم الجسم ديالي، الذات ديالي، كل شيء كيحس احسن من -95. داكشي علاش رجعت -85 ويكون خير ان شاء الله. دابا نشوفوا هذا الوزن اش غادي يجي. انا كنشوفو ممكن تمشي بعيد. علاش؟ حيت انت كتبان واحد الشخص اللي كبير على هذه الفئه الوزنيه، يعني طول وقوه ديال اللكب. يعني بالنسبه لهذه الفئه الوزنيه تقدر يعني نشوفوا نوك اوتس بزاف. دابا كاع ما درتش واحد دايت ولا شي حاجه، ما درتش واحد الريجيم ولا شي حاجه باش نقص هذا الوزن. عندي واحد المدرب في سترينغ اند كونديشنينغ جديد، وكنترينيو هاي انتنسيتي ترينينغ وداك الشيء، ونقص بزاف الكوالا. فيلينغ فيري اتليتيك ناو الحمد لله. شنو الحاجه اللي خلاتكم تختاروا القتال على كاع لي سبور الاخرين؟ وشنو الحاجه الزوينه في هذا الشيء اللي لقيتوها، وفي نفس الوقت شنو الحاجه الخايبه؟ I just started this sport because of my sister. My sister did kickboxing before, my younger sister, and I always was a soccer player, and I really like soccer
till this day, you know, I love to watch soccer and to play soccer with friends. But at the time when I was 10 years old, I played soccer, and my sister was like, she did kickboxing, and I started fighting, you know, kickboxing, and I fell in love with this sport because it's stand-up fighting, you know, and it's 3 times 3 minutes or 5 rounds of 3 minutes, you know, and it's constantly action, you know. It's not like you know, there's no time to rest between, you know, between the 3 minutes. You can't rest, you know, because otherwise your opponent will knock you out, or your opponent will get more points than you, you know. So yeah, I think I like the competition. It's a very competitive sport, and I like that. You know, the bad things about this sport is that when you are fighting, you know, sometimes it depends on how your fight goes, but sometimes you know, will get injured in the fight, and then you need to rest for like a couple of weeks to recharge and to make your injuries better, you know. And I think kickboxing is the most underrated sport all over the world, you know, because if you look at MMA or boxing, you know, the top guys, the elite guys, earn a lot of money, you know. And Yes. I think they train and they do the same as we do, you know. The only thing is they do MMA and we do kickboxing. You know, they do boxing and we do kickboxing. But at the end of the day, it's still fighting. And yeah, I think we deserve a lot more money than you know, than we earn now. But you know, that's another thing, you know, to discuss. Yeah. عماد، شنو الحاجه اللي لقيتها زوينه وشنو الحاجه اللي لقيتها خايبه في الدور؟ الحاجه اللي لقيتها زوينه، كتريني الماتش 8 سيمانات 10 سيمانات 12 سيمانه كتريني الماتش، ولحظه انت كتسمع انت راك ربحتي الماتش، ديك الفرحه ديك الادرينالين اللي كتجي في الذات ديالك ما نقدر نقولها لك بالكلام، فهمتي؟ فهمتك. زوين زعما داك الاحساس اللي كيكون عندك زوين. و the bad thing في الرياضه اش غادي نقول لك، داكشي اللي قال تيجاني، الا كتشوف زعما الناس الاخرين اللي كيديروا البوكسينغ ولا الكيك بوك ولا الام ام اي ولا شي رياضه اخرى، كتلقاهم زعما كما قال تيجاني they earn a lot of millions. And at the end of the day, we do the same. We train twice a day, almost six days a week, you know. Yeah. And we, you know, we also make all the sacrifices, all the you know, all the hard round sparring, everything, you know, we injuries that we get in training, you know. So but it is what it is, you know. Hopefully, and I think it will get better in the future, you know. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بزاف ديال الناس كيسولوا على القضيه، مثلا كاين اللي كيلقى مشكل باش يتريني، باش يناسق بين الميسكيلاسيون او الحديد كما كنقولوا والكيك بوكسين، التقنيات الكيك بوكسين. بزاف الناس كيشوفوا انهم ما خصهمش يديروا الحوايج بجوج. كيفاش كتناسق بين الكيك بوكسين وبين الميسكيلاسيون؟ First of all, you need a good training schedule before you going into camp, you know, for your fight. And I have a strength and conditioning trainer, and you know, the first few weeks of our training camp, we're just doing maximum power training, you know, to get like to build the foundation of the body, you know, to get strong, to get massive, you know, for the extra power. And after that, we putting that into strength and conditioning, and then we train like with less weight, but more times. Yeah, you know, more. How do you say it? more repetitions. Yeah, more repetitions. You know.
So that's how I combine kickboxing and strength and conditioning training. بالنسبه لك عماد؟ بالنسبه لي انا كان كما قال تيجاني، حنا كنبداو جوج سيمانات كنبنيو في الفوندامنت ديال الذات، ومن تما ما كنديرش فيتنس كاع ولا الحديد كما كتقولوها في المغرب، كنديرو غير هاي انتنسيتي تريننج. كنقصوا الكوالا وكنزيدوا الريبيتيشنز. داكشي اللي كنا كنديروا عشرات المرات نقول لك 30 كيلو كنديروا دابا 15 كيلو 25 مره، فهمتي؟ يعني كتخفف. كنخفف وكنزيدوا في ريبيتيشنز، كنزيدوا في الرابس. طيب اوكي، بغيت نعرف واحد القضيه. هو مثلا بالنسبه لتيجاني هو في الوزن الخفيف، ولكن مثلا اللي شفنا في الوزن الخفيف كاين بزاف الابطال اللي حدا الوزن ديالو، يعني ما يمكنش يطلع وما يمكنش. واش كتشوف انه يمكن يواجه يعني مغربي اخر في نفس الوزن ديالو؟ كيفاش كتشوفوا المواجهه ديال المغربي ضد المغربي يعني؟ It's a difficult question because at the end of the day it's our job, you know. It's our job, and everyone wants to be the best, you know. Everyone wants to be the best. So if you have to fight someone to be the best, then in my eyes, you know, you need to do that, you know, for your goals, for your future. You know, that's how I see it. But I can also understand the way the Moroccans see it, you know, like, oh, it's a Moroccan against a Moroccan. It's, you know, we're like the same. But, you know, when a Moroccan is fighting someone else, you know, from another country, I'm also for the Moroccan, you know, because I like him to win. Yeah. But, you know, it's very difficult. It's a difficult question. You know, if you ask me, would you fight another Moroccan, you know, to reach your goals and to, of course, you know, of course I will. It is what it is. It's our job. When a soccer player, when a Moroccan player from Sevilla is playing against a Moroccan player from Barcelona, they also have to play against each other, you know. ولكن it's fighting, not football. Yes, but you know, that's the thing. You know, our sport, kickboxing, is a sport, you know. Yeah. It's fighting, of course. Of course it's fighting. But, you know, I see it as a sport, as a competition. I don't see it like real fighting. You know, I don't see it like real fighting on the streets or something, you know. And I agree with you, but normal people don't see things like this. No, but now I say, don't take it like that, you know. Okay. Yeah. Okay. Are you thinking about changing weight, maybe in the future? Maybe you can change to the welterweight. You know, welterweight now the best fighter in is Hamisha. Yeah. Yes. You know, for now I want to be the champ, and I want to be the boss on the 70 kilogram division, you know, and the lightweight division, and I will be that. So for now, I'm just focusing on being the champion at the lightweight division. So yeah, that's it. You know, I hope Hamisha will be champion in the 77 kilogram division, in the welterweight division, and I hope he will have a good fight for the belt. So yeah. عماد، شنو الحاجه اللي كتخلي الابطال واخا مثلا ما تزادوش في المغرب كنشوفوا ماشي بحال بعض الدول او الكثير من الدول، يعني كتشوف دابا مثلا المقاتلين كيكونوا في ديك الدوله كيلعب بالرايه ديال ديك الدوله مثلا اللي تزاد فيها ولا اللي كبر فيها. علاش المغاربه بالضبط كنشوفوا فيكم القضيه ديال الروح الوطنيه بزاف؟ يعني ديما الرايه كتكون في الرين كاع تقريبا جميع الابطال تبارك الله الاغلبيه كيهزوا الرايه المغربيه. انا يقول لك اخويا المغرب كاين في الدم. حنا كنحسوا بداك الشرف، عزيز عندنا المغرب وعزيز عندنا المغاربه، حنا كنحبوا المغرب كنبغيو المغرب، داكشي علاش كتحس بالشرف ديالك، فهمتي؟ عندك الدرابو ديال المغرب، درابو زوينه. غادي نقول لك اخويا داكشي راه من القلب.
And I want to get back on the thing with the Moroccans, you know, because if you ask me, you know, in the first place, you know, of course I don't want to fight someone, you know, with the same rules and everything. But if I have to, you know, if there's no other way I have to, then of course I will. You know? Yeah, then one of the two will get the belt. Then it's also good. You know, I think because of the Moroccan support is very, very real. You know, I really appreciate that a lot. Also, you know, the Moroccans are everywhere. In Italy, in Spain, in France, in Belgium, and everywhere. You know, you have Moroccans, and I really appreciate their love and support. You know, when I'm fighting somewhere, and the Moroccans are there. You know, even if they come for another Moroccan fighter, they're also cheering for me. You know, and also and I really appreciate that. And the support from the Moroccans is very real. You know, like I said before, it's very real, and you feel that, and it's, you know, I can't even explain that feeling. You know, they're everywhere. You hear them everywhere. You know, and that's the most important. And I think. They need to keep doing that, you know, because it, you know, for me, it's a very good feeling when I hear my name or when they scream my name, and when you know it does something with me, you know. It's like I'm getting more energy from them, and I really appreciate that. تيجاني كنا كنتمناو فاش خديتي السمطه ديال الوزن الخفيف انك تجي للمغرب باش نستقبلوك هنايا في المغرب، ولكن ما كتبش. يعني كانت غادي تكون شي حاجه زوينه لا بالنسبه لينا ولا بالنسبه لك. Listen, when I'll be in Morocco soon, hopefully, you know, and then I will contact you, and then we will do something together. Yes. ان شاء الله, of course. Inshallah, you know, because I كل really want فرح to ان come. شاء الله. I really want to come to Morocco. It's been a few years since the last time I was in Morocco, but I think when I come now, I think a lot changed for me as well. Also as a fighter, as a person, as an athlete, as a champion. بالنسبه للعلاقه ديالك مع المغرب, واش شحال من مره جيتي للمغرب؟ وبغينا نعرفوا هذه القضيه ديال انه مثلا الاب ديالك من المغرب والام ديالك من سورينام. يعني عاود لينا على هذه القضيه, وانك كتمثل المغرب. شنو علاقتك بالمغرب؟ يعني عاود لينا على علاقتك بالمغرب. You know, like you said, my dad is from Morocco, my mother is from Suriname. You know, I also been to Suriname a lot. I've been to Morocco. You know, I always, you know, here in Amsterdam, I was always with my family, with my Moroccan family as well. You know, I was with my Suriname family, but I was also a lot with my Moroccan family. You know, with my aunts, niece, with my grandmother. You know, so I was always with them, and you know, I know the warm feeling of the Moroccans. You know, yeah, you know, it's my roots. You know, and when I was in Morocco, I also liked it a lot there. Yeah, I really liked it. So it's a very beautiful country as well. So yeah, that's like my connection with Morocco. You know, and our social. I remember that Dima Maghreb. After you get into Dima Maghreb, you know, I do it also for them. It's not only for me. It's not only for me. You know, I also do it for my fans, for my family, for my, you know, for everyone who's involved in my career. You know, and yeah. I think that's a beautiful thing. You know, that I can share it with them. You know, this is not only for me. Yes. This is not only for me. This is for the whole nation. You know, for everyone. بارك الله عليك. كيفاش تفاعلتوا مع الخساره ديال بدر هاري وجمال بن صديق مؤخرا؟ يا في هذه الرياضه عندك 50-50, يا تربح يا تخسر. زعما النتيجه اللي غتدخل الحلبه راه الا غتدخل الرينغ راه يا اما تربح يا اما تخسر. و يا اتس نورمال ان سبورت اخويا. واش غادي نقول لك؟ راه شتي بدر، زعما بدر والجمال لعبوا
كانوا كيربحوا لاعبين مزيان وراو زعما الفيزيك ديالهم والسترينغ ديالهم، وعجبني الحال والله. الا كنت كنتفرج وكنت فرحان، وكنت very proud of the performance of both Moroccans. والنتيجه هي اش غادي تقول اخويا، داكشي كيطرا. You know, Badr did a very good job in the beginning of the fight. You know, he was dominating the whole fight. He was the better man, and he was, yeah. I think everything was perfect about his performance, except you know, except the high kick that he received from the Polish guy. But you know, it's fighting. It is what it is, and from Jama. You know, Jamal did also a very good job in the earlier rounds. But you know, yeah, you know, he and Rico, they were two gladiators that night, and Rico showed that he's a true champion. And but I also think that Jamal showed that he's a very dangerous fighter, and you know, it was not his night, but he will be back. اوكي، بالنسبه للراي ديال المقاتلين كيكون مختلف على الراي ديال الجمهور العادي. اكيد جمال مثلا مؤخرا فاش لعب ضد ريكو، داك الاحساس ما غيحس به غير المقاتل ملي كيعيا وسط الرينغ. شنو كتشوفوا السبب اللي كيخلي ان مقاتل يعيا بداك الشكل وسط الرينغ؟ داك الشيء راه الرياضه، وداك الشيء راه حنا كنسميوها توب سبورت، فهمتي؟ نهار انت غتدخل لذاك الحلبه، الجمهور اللي جالس وكيتفرج وكيهضر وكيقول ثانيه ما يقدش يلعب تما في ذاك الحلبه، فهمتي؟ هادشي راه الناس كيترينيو 3 شهور 4 شهور 5 شهور في النيفو الطوب، فهمتي؟ ونهار كتدخل الحلبه هي كتدخل في واحد السيتواسي في ذاك الماتش كتعيا، كتولي كتكون في الحرب ديال بصح. هو يضربك انت تضربو، هو يضربك انت تضربو، هو يضربك للكرش، النفس ديالك كيمشي، فهمتي؟ الاكسجين ديالك مشى، بزاف الحوايج كيطراو في الماتش وانت كتعيا واخا ترينيتي بالجهد، فهمتي اش بغيت نقول؟ بصح يا داكشي راه ما زعما الناس ما يعرفوش تيكونوا في داك الحلبه، تيكونوا في داك الرين. ديك الوقت راه الناس ما غاديش يعرفوا زعما داك خمسة الراوند ديال 3 دقائق شنو هي، فهمتي؟ 3 الراوند ديال 3 دقائق. هي داكشي اللي كاين اخويا، داكشي اللي ما غاديش يعرفوا. Well, yeah, you know, it's always easy to talk from the outside. You know, it's always easy to talk from the outside, but when people are inside the ring, you know, it's totally different. You know, when you step inside the ring with all the lights on you, with the people in the arena, you know, with all the audience, all the fans, everyone is cheering. You know, I think a lot of energy, a lot of air, a lot of, you know, conditioning goes away. You know, you can't always say like, oh, their conditioning is bad when they're tired, because you don't know what he's feeling. You know, maybe he's injured, maybe he got, you know, maybe there's something else. You know, so it's like I said, it's always easy to say things like that, and only the fighter at that moment can feel what he feels, you know. واش ضروري من الفايتر خصو يدير صداع باش يشهر راسو، باش يدير الماركتينغ راسو؟ يعني واش ولات شي حاجه ضروريه دابا؟ واش كتفكروا فيها؟ يعني واش كتفكروا في شي حاجه بحال هكا؟ لا دابا راه مؤخرا راه شفتو حميشه، راه كتشوفوا حميشه دري متواضع تبارك الله وما كيديرش صداع فمو، ولكن نهار كيدخل الحلبه كيوري البنادم راه، فهمتي؟ ريو بيزنس. اش بغيت نقول؟ لا داك الشهره كيجي الا انت كدير نوكاوت ولاعب مزيان والناس كيبغيوك والناس كيبغيو البيرسوناليتي ديالك. كاينين بزاف الناس اللي كيصحابوا هي خصنا نديرو بحال كونور ماكراغر باش يلاه نتشهروا، يلاه نديرو شي فلوس، يلاه ما كاينش داك الشيء اخويا. خصك تدخل لداك الحلبه وتربح الماتش ديالك
الا بغى لك الله الخير وديك الساعه غادي تشهر فهمتي. Well, I think if it's in the person, if the person is something like that, if he's outspoken, out this, that, blah, 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 then then he needs to do what he has to do, But I prefer just being calm, being confident. I can, if I'm confident and I want to say something, then I do that, But I prefer being calm, cold, like being focused, and I will let my fists, my hands do the talking in the ring, And I think that's the most important thing, because at the end of the day, you can talk what you want, but your talking is not gonna fight for you, And but these days, a lot of people wants to see someone who talks a lot, this, that, But that's not a sport. I prefer like getting back to real fighting and this and more this, ضغط السكاش. عماد، واحد القضيه ان احنا الكوزينه او الطبخ المغربي هو اكبر عدو، يعني ديال انك تخلي راسك ديما فيت او تخلي راسك ديما بصحه بوزن مزيان. يعني كتشوف عندنا بزاف د الحوايج، طواجن، زيد، يعني كاين بزاف د الحوايج في الاكل المغربي، خاصه الا كنتي مغربي صعيب انك تحافظ على واحد النظام صحي. كيفاش كتقدر انك تحافظ على الوزن ديالك وتخلي النظام ديالك غادي صحي؟ وهذا الوقت كان في الانترنت كيعاود لك كل شيء فهمتي. كاين الانترنت كاين، ونقول لك الصراحه كل فيزيك كتجاوب كدير the reaction of the body is different فهمتي. كل واحد، انا الا غناكل الرز ما غنتغلطش، ولكن انت الا غتاكل الرز غتولي صحيح فهمتي اش بغيت نقول. كل ذات كل بنادم كيكون ديفرنت فهمتي اش بغيت نقول. وخصك انت تقلب على داك الشيء اللي عندك الحق في هذه القضيه. عندك الحق انه كاين اللي مثلا كيتبع شي واحد دار شي حاجه كيتبعو حتى هو، يعني ماشي ضروري ديك الحاجه تستقليهم كاملين. لا كل واحد ديفرنت. If you're disciplined, you need to be very disciplined to be a top athlete, And I think you should be strict with your diet and with your meal preps and everything. And if you want something, if you want to accomplish something in life or in your in this time your sport, then you need to know when you can eat the Moroccan kitchen, and when you just need to be in camp and just eat what you need to eat to get the best results. Yes. تقريبا كنكونوا سالينا حتى لهنايا. شكرا لكم بزاف على المتابعه. ان شاء الله مازال غادي نتلاقاو مع ابطال اخرين في المستقبل القريب ان شاء الله. كان معكم امين، عماد، حضار، تيجاني، بزتاتي، بودكاست الابطال. شكرا لكم. ما تنساوش سبسكرايب كذلك لايك لهذا الفيديو. wait خويا بنات يلا wait. I want to thank you for this interview. Yes. And I really want to thank all the Moroccan fans, all the Moroccans who support us, who support Imad, who support me. And we hope to see you soon in Morocco. And Inshallah. ضروري. And yes, for now, keep supporting us. They need to follow you. They need to follow us, because our journey will be great to the top with all the Moroccans in it. ان شاء الله ضروري. على الانستغرام راه باين ديال تيجاني، انستغرام ديال عماد، دخلوا عندهم كاملين يديروا حوايج بزاف زوينين ان شاء الله، وتلقاو كاع الجديد عندهم ان شاء الله. عماد، انت اخر كلمه بالنسبه للجمهور اللي كيتابعك؟ الشعب المغرب حنا كنبغيوكم من القلب، وكما قال تيجاني بقاو معنا، بقاو دير لينا سيبورتا، بقاو دير الامين سيبورتا LCS TV، وان شاء الله حنا كنترينيو بالجهد باش نفرحوكم
باش توليو فيري براود اوف اس، وان شاء الله غادي نديروا داكشي اللي كتبها الله. كنحبوكم كنبغيوكم من القلب. ديما مغرب. ديما مغرب. فيفا موروكو.